Hare Krishna, Raju Prabhuji. हरे कृष्ण माता धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। Yeah, Dandavat Pranam. Yeah, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Shashank Prabhuji, can you do Mangalacharan? Yes. Yeah, you can do. Yeah. Meanwhile, Prabhuji will do. Yes. You can start, Prabhuji. Yeah. Yes, Mataji. Give me 2 minutes, माता जी. I'll connect it from laptop. Yeah, yeah. If you Meanwhile, want, I can Shashank, share it if if you you do Mangalacharan, you can lead. Okay. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने Yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Hare Jai Shri sorry, I think You can do Hare Krishna. Yeah. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. ఎక్కడున్నారు ప్రభుజీ ఇప్పుడు? ఇంటికి వచ్చేసాను మాత్రం ఐ మీన్ బాస్టన్ నౌ ఐ రీచ్ బాస్టన్. I went Okay, to okay. New Jersey Kirtan Festival. We attended that and came back. Very nice. But I saw the deities, Mataji, of the Florida temple which you mentioned. They look very similar to the deities of TNG అలాచ్వా temple. అలాచ్వా. The only thing is the altar also looks very similar, Mataji. But the deities are Krishna Balram deities, I guess, and Gaur Nitai over there. నో 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 అలాచ్వా శ్యామ్ సుందర్, రాధా శ్యామ్ సుందర్. అంటే పక్కన డీటీస్ కూడా కృష్ణ బలరాం డీటీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటా కదా. గౌర్నిత జగన్నాథ్ ఉంటారు. ఓకే. రాధారాణి కొంచెం డిఫరెంట్. కృష్ణ అయితే శ్యామ్ సుందర్ అట్లే ఉన్నారు. ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్లీ సిమిలర్. ప్రభుజీ న్యూయార్క్ టెంపుల్ లో ఉంటారు కదా మాతాజీ, న్యూయార్క్ దగ్గర. ప్రభుజీ ఇప్పుడు న్యూయార్క్ లో లేరు ప్రభుజీ, న్యూ బృందావన్ వెళ్ళారు. ఓకే, షిఫ్ట్ అయిపోయారు అటువైపు. న్యూ బృందావన్, అది వెస్ట్ వర్జీనియా. వెస్ట్ వర్జీనియా. ఎందుకు మాతాజీ ఎప్పుడు వెళ్ళారు మాతాజీ? మొన్ననే వెళ్ళారు ప్రభుజీ. కొంచెము ఐ మీన్ ఏంటి చదువుకోవడానికి కొంచెం అది అక్కడ ఫ్రీగా ఉంది అని వెళ్ళారు. ఐ మీన్ ఇక్కడ జాబ్ మరి మాతాజీ? జాబ్ అదే సెర్చ్ చేయడానికి వెళ్ళారు అటు. నేను ఇంకా ప్రభుజీ వెంట్ ఫర్ లైక్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు రిట్రీట్ ఆర్ సంథింగ్ నియర్ న్యూ వృందావన్. అప్పుడు డిటి డ్రెస్సింగ్ కోర్స్ కూడా చేశారు కదా ప్రభు అక్కడ. డిటి కోర్స్ కని వెళ్ళారు. అప్పుడు నచ్చింది ప్రభుజీకి ఆ వాతావరణం. సో హీ వాంట్ టు బీ దేర్ సర్వింగ్. నైస్ మాత. Should I carry on, Raju? Raju bro, if you want, I can share if you're getting late to office or something like that. If you're free, Prabhuji, you can. I mean, I'm saying just direct me on what the verses. I've been aloof from a long time.
I'll just. 1 minute, Prabhuji. Actually, is it first? Voice బానే ఉందా ప్రభు? విపరీతం. There's a disturbance, right? From my. I'll see in the group. Yes, Prabhuji. The voice is clear. Yeah. మీరు చేస్తారా ప్రభుజీ? భగవద్గీత 54 2.54 అండి. అది ఉందా మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్? సుబోధిని నేను పంపించాను, మళ్ళీ గ్రూప్ లో పంపించాను, గౌరంగ ప్రియ ప్రభుజీని. ఓకే. $53 కదా బ్రో this thing, this page. Hare Krishna Pradhan. Raju bro, is this correct? Yes, Prabhuji. నిన్న వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రైట్ అయిపోయింది. 241. ఓకే. ఇది కనిపిస్తుందా దిస్ పీడిఎఫ్? కనిపిస్తుంది. 253. ఓకే. Raju bro, would you like to read bro? ప్రభుజీ భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానం చదవలే మనం రైట్? అవును మరి 44 నుంచి చదవాలి. 44 ఇంకొంచెం ముందు పెట్టండి ప్రభుజీ చూద్దాం. ఆ 241. 244 ఇది పెట్టండి ప్రభుజీ. భగవద్గీత కూడా ఓపెన్ చేయమంటారా? Or we read this? ఫస్ట్ ఇది చదవమనండి, తర్వాత విల్ డు భగవద్గీత. 44 వర్స్ ఏముందో చెప్తే. నేను చదవనా ప్రభుజీ? You can read Mataji. మాతాజీ నేను ఒక 10 minutes చదువుతాను మాతాజీ. యాక్చువల్గా నేను బయటికి వెళ్ళాలి, అందుకే చదివి వెళ్ళిపోతా. ఓకే. Text 2.44. It's from Bhagavad Gita, 2nd chapter, 44th verse. Theme: 2 obstacles for the resolute determination of the devotional service, also called samadhi, which means mind fixed on the understanding of the self. That is sense enjoyment. 2 obstacles. That means we cannot get Krishna Prema if we have these 2. Sense enjoyment, that is bhoga, and material opulence, that is aishwarya. Focus on learning. Purpose. 2.44. Literal meaning of samadhi is fixed mind. Definition of samadhi. Is my voice audible, Prabhuji? Yes, Mataji, okay. It's okay. Yeah. Literal meaning of samadhi is fixed mind. Definition of samadhi according to the Nirukti Vedic dictionary. When the mind is fixed on understanding the self, it is to be in the samadhi. For whom samadhi is never possible. This is very important. For whom samadhi is never possible. For persons interested in material sense enjoyment and bewildered by temporary mundane things, their fate. They are more or less condemned by the process of the material energy. Please note, text 2.45, 46 and 3.24 refute Arjuna's 4th argument, destruction of family traditions, raised in 1.37 to 1.43. These are the answers. Yeah, continue, Prabhuji. Yeah. You can show that verses from Bhagavad Gita.
2.42. ఇది అయిపోయింది ప్రభుజీ, రైట్? ఫర్ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వేదాస్ 44 పెట్టండి. యా యా. చంద్రకళ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మురళీధర్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఉన్నారా? చదువుతారా? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ పిలుస్తాను. Meanwhile, I'll recite the shloka. Text 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृता चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृता चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते. Translation. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. When we are too much attached to sense gratification and material opulences, the samadhi, the firm determination of Supreme Lord, cannot be taken place. That is called samadhi. That's what here explaining. That's why Prabhupada says, right? Simple living and high thinking. Make ourselves, we should not make ourselves complicated. Yeah. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. We are not reading purport Prabhuji, just shloka and translation as we are referring. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా బహుతచేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాధో న విధీయతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామాలు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా ప్రకృతచేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. భౌతిక భోగములలోను భౌతిక ఐశ్వర్యములలోను Vani Mataji, can you mute your Vani Mataji? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. భౌతిక భోగములలోను భౌతిక ఐశ్వర్యములలోను అధికముగా ఆసక్తులై అట్టి వాటిచే మోహితులయ్యే వారి మనస్సున భగవానుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల స్థిరమైన నిశ్చయము కలగదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Thank you, Mataji. Hare Krishna. You can directly go to Prabhuji, you can directly go to reading session. And also because the lecture, why to be this slow? Sorry, Mataji. Lavanya Mataji. Prabhuji, you can directly go to our reading class directly. Okay. We are done with Slkr. Prabhuji, can you share on you're okay? Means chapter second volume 37 chapter Prabhuji, we need to read. Okay. Yeah. Prabhupada Leelamrita Prabhuji. Okay. మీకు ఓకే కదా? నాకు పర్లేదు బ్రో, నాకేం ప్రాబ్లం. ఓకే, మీకు లేట్ నైట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. గో అప్ ప్రభుజీ, గో అప్. ల్యాండ్ ఈజ్ యువర్స్ ప్రభుజీ, ద ల్యాండ్ ఈజ్ యువర్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ 37. ఓకే ప్రభుజీ, కెన్ యూ సర్చ్ యూ మే బి ప్లీజ్డ్, యూ మే బి ప్లీజ్డ్, యూ మే బి ప్లీజ్డ్. ఇక్కడ నుంచి చదవాలి ప్రభుజీ. ద ఈవినింగ్ మీరు చదువుతారండి రాజు ప్రభు? చదువుతాను ప్రభుజీ, చదువుతాను. యా, యూ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ప్రభుపాద లీలామృత వాల్యూమ్ 2 చాప్టర్ 37, ద ల్యాండ్ ఈజ్ యువర్స్. Yeah, that evening Prabhupada wrote one of his disciples about the meeting. You may be pleased to know this morning I met here in Delhi with your American ambassador to India, Mr. Kenneth Keating. He has got very good respect for our movement and he has promised to help me to arrange a meeting with your president when shall I return to your country, perhaps in the late spring. I have requested him to help this movement and that help save your country from great danger by
turning hippie into happies. Let us see what can be done. The next day, while Prabhupada was on his morning walk in the streets of Delhi, he asked a devotee to get paper from newsboy passing by on a bicycle. Prabhupada read the headlines, emergency declared, three enemy planes down. He had a devotee read aloud. Pakistan launched a massive attack on the Western Front, bombing 7 Indian airfields and um, airfields and sorry, what about? Okay, bro. Yeah, Pakistan launched a massive attack on the Western Front, bombing 7 Indian airfields and crossing the ceasefire line in strength in Poonch. The Prime Minister, in her broadcast late tonight, described it as a full-scale war launched by Pakistan against India. Earlier, the President had declared national emergency. The national emergency had international implications with America cutting off supplies to India and supporting Pakistan, China threatening India, and Russia supporting India. This war will not last long. Srila Prabhupada said immediately, it will soon be finished and Pakistan will lose. Later that night, he heard Indira Gandhi's broadcast over the radio. I speak to you at a moment of great peril to our country and our people. Today, a war in Bangladesh has become a war on India. Today, a war in Bangladesh has become a war in India. This imposes on me, my government, and the people of India great responsibility. We have no other option but to put our country in a war footing. Prabhupada was not alarmed. War was not the only ugly reality. Birth, death, old age, disease, and so many other material sufferings were inevitable. War or no war. Prabhupada continued to follow the news, however, and some days Shyamasundara would purchase for him 3 or 4 different newspapers. Can I continue, Prabhupada, or we'll stop? It's up to you, bro. If you have anything to say, or only 6 people, right? Okay, in the call. Saraswati Mata is also just joined. Yeah. Yeah, we can read, Prabhuji. We'll do multiple times. Okay. Yeah. Hare Krishna Mataji, Vani Mataji, would you like to read? I'm asking to say, can't read. Thank you. Okay, no issues, bro. If at all you're available, please pitch in. Yeah, sure. Hare Krishna Saraswati Mataji, Danat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Danut Pranam. I will read Prabhuji. Sure. From where Prabhuji it is? Yes. After a few days at Birla Mandir, Prabhupada and his party moved to a dharmashala in the Kamalanagar district of Old Delhi. There, Prabhupada delivered what the devotees later referred to as the blackout lectures. While black painted newspapers and blankets covered the windows and combat jets flew overhead, Prabhupada would speak by candlelight to his disciples. The propensity to fight is very strong in this age of Kali, he said, and the population is becoming so sinful that they are trying to accumulate atomic weaponry for ultimate destruction of humanity. Sometimes Prabhupada would ask a disciple to speak to the group also. No guests were present. Since during blackouts no one could walk the streets, and on some nights the police pounded on the door demanding the devotees extinguish even their candles. Due to the war in India, Prabhupada wrote in a letter, "Our programs here have been reduced and there is every night a blackout." Not only in Delhi but in other parts of India, his disciples were encountering difficulties in their preaching attempts. In Mayapur, the government had ordered the devotees to leave the area because of its close proximity to Bangladesh. As Prabhupada has predicted, however, the war did not last long.
On December 17, Prabhupada read the headlines of Indian Express. Naizi surrenders. Bangladesh is free. India decides on unilateral ceasefire in West. Prabhupada was joyous. He told the devotees confidentially that the reason the war had ended so quickly was because of their massive Sankirtana Yajna at the Pandal a month earlier, on the very same page that had announced India's victory. However, another headline read, PM blames USA for war. Indira Gandhi was blaming President Nixon for the war. The American devotees tensed as they walked the streets, sensing the Indians' mistrust, and daily newspapers' propaganda only worsened the condition. This is great propaganda now against America in India. Prabhupada wrote, due to the country's stand against India and war with Pakistan. Delhi was the seat of much political agitation, and Prabhupada decided to relocate the devotees who were there with him. Although his disciples were peaceful and far from being politically active, he sent some to Calcutta while others accompanied him to Bombay. International politics would not stop the oncoming wave of Lord Chaitanya's movement. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, we'll read next chapter, chapter Yeah. 30. 30. Would anyone like to read Mataji, Prabhuji's? Or should I read? Or can I read? Chapter 38. No one listens to a poor man. From 1965 until 1970, Srila Prabhupada had concentrated mainly on re-establishing Krishna consciousness in America. His plan had been that if the Americans turned to Krishna consciousness, the rest of the world would follow. Although his preaching to the English-speaking people had begun in India, some 60 years of straight-headed invader and endeavor there had convinced him that Indians were either too absorbed in politics, too ignorant of their spiritual heritage, or too crippled by poverty to seriously accept Krishna consciousness. Therefore, he had not been successful. But in the United States, in the United States, success had come. Clearly, America was the prime field for implanting Krishna consciousness. Yet Prabhupada found that West uncultured and uncivilized. If a trace of civilization remained anywhere, he would often say it was in India, the heart of the original Vedic culture. By 1970, he had demonstrated through his intensive traveling and preaching that he intended to establish the Krishna consciousness movement not only in the US but all around the world, especially in India. Even accepting the preaching in the United States and preaching in India were equally important. Still, the preaching in the United States was going well without Prabhupada's constant direct management, but he had begun, his American disciples could continue. What he had begun, his American disciples could continue. But in India, Prabhupada could not allow his disciples to manage ISKCON. He saw how often and how easily the Indians were able to cheat his disciples. Half of ISKCON's work in India was being spoiled. He said due to his disciples being cheated, if they put on a Pandal program, they might end up paying several times the standard cost. The only way for ISKCON to develop in India would be under Prabhupada's direct management. Would anyone like to read Mataji Prabhuji's? I'll read Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Yeah. Beginning in 1970, with a small band of American disciples, Prabhupada had traveled from place to place in India as a model sannyasi, opening a great new field of spiritual education and preaching in India. Mataji, I can't hear you, Mataji. Oh no. What about others?
For a small part of the time, it was not able, but you can start again. Is it okay now, Prabhuji? Yes, yes, Mataji, we can hear you, Mataji. Please. Beginning in 1970, with a small band of American disciples, Prabhupada had traveled from place to place in India as a sannyasi model sannyasi, opening a great new field for ISKCON. Now he wanted to construct big temples in India, three in particular, one in Vrindavana and one in Mayapur and one in Bombay. As early as 1967, he had attempted to make an American house for the disciples in Vrindavana, Mayapur. Mayapur, being the birthplace of Lord Chaitanya, was especially important. And Bombay was India's major city, the gateway of India, the gateway to India. As with most of Prabhupada's big plans, even his closest disciples couldn't fully comprehend the scope of his vision. But Prabhupada knew that he wanted, and he knew it all depended on Krishna. Gradually, he began to unfold his plans. Temple construction, he said, was secondary to can you scroll up, Prabhuji? Yeah. Temple construction, he said, was secondary to book publication and distribution. Temple construction is secondary to book publication and distribution. But Krishna consciousness must run on two parallel lines, just as the train runs on two rails. One rail was Bhagavat Marga and the other is Pancharatrika Vidhi. Bhagavata Marga referred to the philosophy of Krishna consciousness, hearing and chanting about Krishna and disseminating the message of Krishna. And the second rail, Pancharatrika Vidhi, is referred to the rules and regulations of worshipping the deities in the temple. Of the two, Bhagavata Marga was the most important. Although great liberated souls like Haridasa Tagore could remain in perfect Krishna consciousness simply by chanting Hare Krishna constantly, Prabhupada knew that his disciples, with their restless natures and past sinful habits, needed the special purification of worshipping the Lord in the temple. Therefore, one of his reasons for wanting to establish temples in India was to purify his disciples by giving them elaborate deity worship. Yeah, you can give to some other Prabhuji. Yeah, thank you. I'm leaving Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Mata. Thank you so much. Raju Prabhu, would you like to continue again, or Saraswati Yes, Mata? yes, Prabhuji. Hare Yes, Krishna, I'll do. Prabhuji. Can I read, Prabhuji? చదవండి Yes. మాతాజీ. Yes, yes, Prabhuji. Temples, however, were also for preaching. No one listens to a poor man, Prabhupada would say, and he therefore wanted to construct palatine buildings to attract the masses to Krishna consciousness. Especially, he wanted this in India, where the tradition of temple worship still existed. Building temples and worshipping the deity was secondary to publishing and distributing books, but it was not to be neglected. Prabhupada prepared to give temple construction in Mayapur, Vrindavana, and Bombay as much of his attention as necessary. Bombay, November 1971. For a year, the devotee has been living at the Akashaganga address, two apartments on the 7th floor of a building in the heart of the Bombay. But Prabhupada was not satisfied with this. Okay. He wanted land in Bombay to build on and to expand. He was determined. Instead of his usual morning walks, he would take long rides in his car to observe various parts of the city. Because many of the ISKCON life members lived in aristocratic Malabar Hill, Prabhupada's disciple thought it a good place for a temple. On several occasions, Prabhupada rode to the top of Malabar Hill and walked around various properties, considering certain large buildings as possible temples. But for one reason or another, he judged them all unacceptable. Then, in November, Mr. N offered to sell ISKCON 5 acres in Juhu. Practically,
on the shore of the Arabian Sea. As soon as Srila Prabhupada approached the land, he remembered having seen and considered it years before. In August of 1965, during the weeks just before he had left for America, he had been staying at Sky India Colony. In the evening, he had gone to the home of Sky India Steamship Company owner, Mrs. Sumati Morarji in Juhu, where he had read and explained Srimad Bhagavatam for her and her guest. Several times he had passed this very property and had thought what a good location it would be for an ashrama and a Radha Krishna temple. Although his attention had been absorbed in the task of leaving India, he had still considered the Juhu land. Now he was again in Juhu, reconsidering the same land he had noticed years before. He took it as a reminder from Krishna. The land was overgrown with tall grasses and bushes, and many coconut palms stood throughout. In the back of the property were several tenements buildings. The land bordered on Juhu Road, the main traffic artery back to Bombay, 18 miles to the south. A broad expanse of beach on the Arabian Sea was a brief walk away. The location was good, peaceful, yet not remote. Several five-star hotels bordered the nearby beach, and developers were beginning works on other hotels and apartment buildings. When Prabhupada walked along the beach, he liked even more the idea of buying the land. Rich men had weekend homes on the beach, and thousands of Bombaites would be out enjoying the beach on Sundays. Daily, hundreds of Juhu residents use the long, broad seashore for morning walks before going to work. Almost always people were strolling or gathering there, and yet the beach was clean. The mild waves and open skies were inviting. The local was ideal not only for hotels but for a Krishna conscious center. Prabhupada wanted the Juhu land, and although his disciple continued to show him houses in Malabar Hill, he didn't change his mind. His disciple wanted wherever he wanted, yet they had trouble developing enthusiasm for a property so far from the city and with no available housing or temple facility. Mr. N, the owner of the 5-acre plot, had set a reasonable price and seemed friendly and sincere. Yet risks were involved in such transaction, and in this case Prabhupada even found reason for suspicion. Through his lawyer, he learned that Mr. N had previously entered into an agreement to sell the same land to the C company, but had later cancelled the agreement. The C company had then filed a suit against Mr. N for breach of contract. If the Bombay High Court decided in the C company's favor, the land would be awarded to them. When Prabhupada's secretary questioned Mr. N about this entanglement, Mr. N assured him the C company couldn't win the suit, but that in any case ISKCON could withhold a certain portion of their payment until the litigation with C was settled. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Raju Prabhu, could you please continue? Perfect. Prabhuji. Yeah. Mr. N was well-known figure in Bombay, formerly the Sheriff of Bombay and honorary judicial police position. He was now publisher editor of one of the largest daily English newspapers in Bombay. He was wealthy, owning several properties in Juhu and Bombay, and not a man one would want to oppose
to purchase the Juhu land under the present circumstances required boldness. In late December, Prabhupada met with Mr. and Mrs. N at their home in uh, Theosophical Colony in Juhu. Mr. N home was on the beach, and thus the visit afforded Prabhupada another opportunity to appreciate the value and beauty of the Juhu beach. With its border of plants learning towards sea, the Theosophical Colony was a private neighborhood of attractive homes with luxuriant lawns and flower gardens with many exotic birds. Ashoka trees grew on either side of the Mr. N's driveway, and lane of palm trees standing just inside the massive stone wall encircled with property. Gardener opened the gate of for Srila Prabhupada and few disciples with him. ప్రభుజీ ఇదంతా జూహు టెంపుల్ గురించి చెప్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆ జూహు టెంపుల్ బిల్డింగ్ కోసం దాని గురించి కదా ల్యాండ్ కోసం కదా అవును బ్రో. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ అండర్‌స్టూడ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. యెస్ బ్రో. అంటే ముందు జూహు టెంపుల్‌ది ఒక కంపెనీ నుంచి when Mataji was reading, they were telling that this company had filed a suit against the beach contract. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ల్యాండ్ తీసుకున్నారు ప్రభుజీ సగం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్టున్నారు ప్రభుజీ. సగం ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత అది వేరే ఎవరికో సెల్ అయింది అని వీళ్ళకి తెలిసి వచ్చేసరికి వాళ్ళు సి కంపెనీ అనే వాళ్ళు వచ్చి మిస్టర్ ఎన్ పైన స్యూ చేశారు ప్రభుజీ. స్యూ చేస్తే వాళ్ళు అవును అవును ప్రభుజీ, ఆ మిస్టర్ ఎన్ ది ఆ ల్యాండ్ అదే అది ఆ బీచ్ సైడ్ లో ఉంది ప్రభుజీ. యాక్చువల్లీ ప్రభుపాద డిసైపుల్స్ వచ్చి అక్కడ కొన్ని ఇల్లులు ఉన్నాయంట, ఆ ఇల్లులు తీసుకుందామంటే లేదు మనకి ఈ ల్యాండే కావాలని ప్రభుపాద్ చాలా డిటర్మైన్డ్ గా ఉన్నారు అని ఐ అండర్స్టూడ్ ప్రభుజీ. సో ఆ ల్యాండ్ అక్కడ టెంపుల్ కట్టడానికి ఇట్స్ నాట్ అంటే చాలా కష్టపడ్డారు అసలు. ఇది చాలా మంచి ఇది ప్రభుజీ. I think Leelanand Prabhu also told in one lecture, build your own temple. That book was there, Mataji. Yeah, book is there, Prabhuji. One book is there on the అంటే ఆ రోజు లెక్చర్ కూడా తీసుకున్నారు ప్రభుజీ రిగార్డింగ్ దిస్ వెన్ we were talking about the Cyberada temple coming up. That day, that Sunday feast lecture was there about this entire temple. అదే ప్రభుజీ. Actually, would you like to Mr. continue? N the land, Prabhuji. Mr. N the land, 5 acres land, but ఇక్కడ రాస్తుంది ఏంటంటే మిస్టర్ ఎన్ had previously entered into an agreement to sell the same land to the C company and later had cancelled the agreement. ఆయనది ల్యాండ్ ఆయన సి కంపెనీకి అమ్ముదాం అనుకున్నారు, కానీ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేశారు. ఆ సి కంపెనీ వాళ్ళు లా సూట్ ఫైల్ చేశారు అగేన్స్ట్ మిస్టర్ ఎన్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇల్లీగల్, ఐ మీన్ మధ్యలో ఎందుకు బ్రేక్ చేశారని. It would favor reside the C company. అంటే C company వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ అంటే ఆ ల్యాండ్ would be awarded to them and we wouldn't have got that land. Okay, when Prabhupada secretary questioned Mr. అంటే మళ్ళీ ప్రభుపాద మళ్ళీ వీళ్ళు మన ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభుజీ మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వను అంటే అప్పుడు ఈ ప్రభుపాద వాళ్ళు సెక్రటరీ అడిగారు అనమాట, ఇదేంటి ఆ మిస్టర్ ఎన్ వాళ్ళని మహారాజ్ వెళ్ళి అడిగారు. అడిగితే ఏమైతుంది సిచ్యువేషన్ అంటే మిస్టర్ ఎన్ చెప్పారు దట్ ఈ సి కంపెనీ వుడ్ నాట్ విన్ ద సూట్. వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు కేస్ కానీ వీళ్ళు విన్ అవ్వరు. బట్ ఇఫ్ ఎనీ కేస్ ఇస్కాన్ కుడ్ విత్ హోల్డ్ ఎ సర్టెన్ పోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ పేమెంట్ అంటిల్ లిటిగేషన్ ఆఫ్ సీ సెటిల్. అంటే మీరు మనం ల్యాండ్ కొనడానికి డబ్బులు ఇస్తాం కదా బ్రో, ఆ డబ్బులు అయితే కొంచెం ఆపి పెట్టండి, ఆ సెటిల్మెంట్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్ అవన్నీ లాది అంతా సెటిల్ అయిపోయాక మనం మళ్ళీ చూసుకుందాం అన్నారు మిస్టర్ ఎన్. కాదు, విత్ హోల్డ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ కుడ్ విత్ హోల్డ్ అంటే ఇవ్వకుండా చేయగలరు మీరు, కొంతవరకు పేమెంట్ ఆపగలరు మీరు మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా.
అంటే అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎన్ సి కంపెనీకి అమ్మాడు, అది మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత అమ్మలేదు, జస్ట్ అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. అగ్రిమెంట్ టు సెల్, అగ్రిమెంట్ అదే రాస్తారు పేపర్ పైన, సేల్ అవ్వలేదు. దాని తర్వాత ఆ అగ్రిమెంట్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు, మీరు అట్లా ఎట్లా మాకు దోకా ఇవ్వగలరు అని సి కంపెనీ వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు కేసు. మిస్టర్ ఎన్ మీద. మళ్ళీ తర్వాత ఏమైంది? మహారాజు వెళ్ళి అడిగితే మిస్టర్ అన్ని ఏమైంది, ఏంటి సిచ్యువేషన్ అంటే అన్నారు, "నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఆ ల్యాండ్, వాళ్ళైతే ఆ కేసు గెలవరు, సి కంపెనీ వాళ్ళు గెలవరు. ఇఫ్ ఎనీ కావాలంటే ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఒక ఇప్పుడైతే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మీద కడతారు కదా డబ్బులు, ఇల్లు కొనాలన్నా లేకపోతే ల్యాండ్, ఒక పోర్షన్ ఆపండి ఈ మొత్తం కోర్ట్ కేసు తేలే వరకు" అని చెప్తున్నారు ఈ పారాగ్రాఫ్ లో. అంటే ఆల్రెడీ ఇస్కాన్ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు ప్రభుత్వం అప్పటికి డబ్బులు మిస్టర్ ఎన్కి కొంచెం కొంత కొంచెం ఇచ్చారు అనుకుంటా, వాంటెడ్ అంటే డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చారు అనుకుంటా బ్రో. సరస్వతి మాత, ఐ థింక్ యూ కెన్ ఎలాబరేట్. నేను మిస్ అయిన అవును ప్రభుజీ ప్రభుజీ. మాత చదివినప్పుడు. అలాగే అర్థమైంది ప్రభుజీ. కొంచెం ఏదో వీళ్ళు అగ్రిమెంటో ఏదో చేసుకున్నట్టు ఉన్నారు ప్రభుజీ ప్రభుపాద్ వాళ్ళు. ఓకే ఓకే మాత, సారీ. అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొంచెం డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు బ్రో, ఆ పేమెంట్ స్కీమ్ మాట్లాడుంటారు. ఇంతవరకు ఈ మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా ఈ ఇయర్ లోపల ఇంత కట్టాలి మీరు అన్నట్టు అనుకుని ఉంటారేమో. బట్ దట్ ఈస్ మై స్పెక్యులేషన్. టుమారో లావణ్య మాతాజీ కమ్స్. ఓకే ప్రభుజీ, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్రభుజీ. బట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో అర్థమైంది అదే బ్రో. ముందు వాళ్ళు అదే కంపెనీకి ఇస్తాం అనుకున్నారు, వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు లా సూట్ ఫైల్ చేశారు అన్న. వుడ్ యు లైక్ టు కంటిన్యూ బ్రో? ఎస్ ప్రభుజీ. నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడేనా, ఇదేనా మిస్టర్ ఇది అయిపోయింది? మిస్టర్ ఎన్, మిస్టర్ ఎన్ ఇస్ వెల్. ఓకే మిస్టర్ ఎన్ వాస్ ఏ వెల్ నోన్ ఫిగర్. చేశారు అనుకుంటా. ఇది అయిపోయింది ప్రభుజీ, దాని కింద కూడా అయిపోయింది. ఓపెన్ మిస్టర్ ఎన్ వాజ్ ఎ షార్ట్, ఇక్కడ నుంచి మిస్టర్ ఎన్ వాజ్ ఎ షార్ట్ స్టాకింగ్ మ్యాన్ విత్ ఏ రిసెండింగ్ హెయిర్ లైన్. His hair was clipped short and his round face was pock-marked. He appeared to be in his 50s. Mrs. N had to be fair complexion and unusual for Indian. Wore her hair short. Prabhupada had brought flower garlands and prasadam from the Radha Krishna deities of ISKCON Bombay, and these he offered to Mr. and Mrs. N. Mr. N invited his guest to sit with him and his wife on the front porch, which faced a picturesque garden. You can give to someone, please. Thank you. Neelima Mataji, Hare Krishna, Tangat Pranam Mataji. Would you like to continue reading, Mataji, if possible? Yeah, we are reading Srila Prabhupada Lilamrit Mataji. Okay. Yeah, from this line. Srila Prabhupada openly expressed his appreciation of the Juhu land, but admitted he had very little money. Mr. N, however, seemed inclined toward Prabhupada and said he wanted to sell him the property. Quickly, they reached a verbal agreement to Mr. N. However, the agreement seemed too liberal. But when she objected, her husband overruled her. Prabhupada and Mr. N agreed on a down payment of 2 lakh rupees. 2 lakh rupees after making, sorry for the 2 lakh rupees after making the down payment. ISKCON would immediately receive the conveyance. ISKCON would pay the remaining balance 1 crore 40 lakhs. 14 lakhs, Mataji. 14 lakhs. 14 lakhs. Okay, 14 lakhs. 14 lakh rupees later in regular installments. Prabhupada negotiated further regarding the down payment.
offering to pay 50,000 rupees. Now and another 50,000 later, at which time ISKCON would be allowed to move onto the land as soon as they paid the remaining 1 lakh rupee. The down payment would be complete and Mr. N would give them the deed. Mr. N agreed. Srila Prabhupada was always one to think carefully over such business transaction. He had said that if a businessman tells you, sir, for you I am making no profit, you should know he is lying. Therefore, even in ISKCON's early days in New York City, when the real estate shark Mr. Price had posed as a well-wisher of the devotees. Prabhupada had been suspicious. Mr. Priest had, in fact, cheated the devotees despite Prabhupada's warning to them. Now, as then, Prabhupada was suspicious, but he wanted the Juhu land and would take the risk. Hare Krishna. చదవాలి. Thank you, Hare Mataji. Hare Krishna. If you want, you can read more, Mataji, if you have the time. Raju Pro, 1 minute, Mataji. Raju Pro, Saraswati Mataji. Leelamrit తర్వాత ఎండ్ చేస్తారు మాతాజీ కాల్ or do we read another scripture or book? యాక్చువల్గా మనం అది చేస్తాం ప్రభుజీ, అదే శ్లోక ముకుంద రిసిటేషన్ మాల చేస్తాము, ముకుందమాల సూత్రం చేస్తాం ప్రభుజీ. టుడే వీ కెన్ కంక్లూడ్ ప్రభుజీ, నో బడీ ఇస్ దేర్ నా, Okay, నాట్ bro. మెనీ. Till we'll read till 9 o'clock, we'll conclude. 10 more minutes. ప్రభుజీ 10 ముకుందమాల more minutes. స్తోత్రం చదువుదామా ప్రభుజీ? మీరు రిసైడ్ మీరు చేస్తారా? చేద్దామంటే చేద్దాము. We can మీరు continue, చేద్దాం. మాతాజీ. జస్ట్ ఇప్పుడు ఎంతవరకు చదివామో అంతవరకు మటుకు రిసైడ్ చేసుకుందాం ప్రభుజీ. కొంచెం Okay. I will share the screen then. ప్రభుజీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయండి, 9 వరకు ఇది కంటిన్యూ చేయండి ప్రభుజీ. 9 Okay. తర్వాత చేద్దాం. Okay, yeah, sure. ఇంకో 10 minutes ఇది చదువుదాం ప్రభుజీ, తర్వాత. Hare Krishna, Mataji. If you are available, you can read or you can give a chance to others. If you... Okay, I will read, Mataji, for 5 minutes, and the last 5 minutes someone else can read. Prabhupada had taken a similar chances. At Jhansi in 1953, he had occupied a building, although he had a little legal standing or financial security, and in his first storefront in New York, as well as his largest building to date, the Watseka Avenue Church in Los Angeles, he had moved in without assurance of the monthly payments. Practically, the entire success of his movement had come by his taking one risk after another for Krishna. When the devotees in Boston had written to Prabhupada that they had rented a big house for $1,000 a month, calculating that they would be able to make the payments by dramatically increasing their back to God assets, Prabhupada had approved and had even commended their example to others. So, if some risks were involved in Bombay, that was only natural. Once committed to the land, Prabhupada began to unfold his vision for a grand project in Bombay. On December 22nd, he wrote to Yamuna, "Here in Bombay, we have got good prospects to purchase a very large land in Juhu for very cheap price, just in the middle of the rich neighborhood. We shall build our camp there and begin constructing a temple immediately. And later, we shall develop a large hotel and school. There is also a chance of getting a new nice bungalow in Bombay city also. So in general, we shall make our headquarters in Bombay and also build up Vrindavana and Mayapur." While devotees around the world delighted to hear Prabhupada's plan for Bombay Center, devotees in Bombay had mixed feelings to envision a temple rising from what he little more what what was little more than a jungle tract was not easy. Nor was it easy to envision the five-star ISKCON hotel Prabhupada spoke of. The tenant buildings in the rear of the land were fully occupied, and according to Indian law, the tenants would not be removed. If the devotees moved onto the land, they would have to erect a temporary housing, maybe even a temporary temple,
and the land was mosquito-ridden and teeming with rats. Juhu was a small, almost isolated neighborhood without wealthy ISKCON supporters. Although Prabhupada and the land spec- speculators predicted that Juhu would grow, at present it was only a village of about 200. To reside at Juhu would be a drastic contrast to the comfortable Akash Ganga building in downtown Bombay. Anyone would like to continue, Mataji? Prabhuji's? I'll read Prabhuji. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Don't you want to become purified? Prabhupada replied. So it's Tamil Krishna, right? Tamil Krishna explained to Prabhupada, we are Western. We cannot live like this. We need door knobs and running water. Don't you want to become purified? Prabhupada replied. When the Bombay devotees learned to Srila Prabhupada response to Kamala Krishna, the words, don't you want to become purified? Then deep into their hearts, they knew that Prabhupada was asking them to become more austere and that it was for the ultimate benefit. They began to regard moving to Juhu as a formidable spiritual challenge rather than a drudgery. In drudgery. Developing the Juhu property was important to their spiritual master, and it was something greater and more wonderful than they at present realized. Prabhupada knew he was asking his temple to making a great sacrifice, but he could not avoid it. To preach Krishna consciousness, can you go up? To preach Krishna consciousness, a devotee had to be prepared to tolerate many difficulties. And whatever difficulties he was asking his disciple to undertake, he was prepared to undertake as much as greater degree himself. On the one hand, he didn't think that living on the undeveloping Jew property would be too difficult for his disciples, provided they maintained cleanliness and chanted Hare Krishna. Yet he knew that because they were Westerners, they would find it hard. A preacher, nevertheless, had to make sacrifice not artificially or arbitrarily, but to expand Krishna conscious movement. Sometimes serving Krishna was pleasurable, sometimes difficult. In either case, a devotee had to do the needful, acting as a mental servant of the spiritual masters. Prabhupada. Menial servant, Prabhu. Okay. Act needful. Menial, acting as a menial servant of the spiritual master. Prabhupada consulted his Bombay disciples, impressed on them his vision for Bombay. Although all of them were ready to follow his decision, some of them had been feeling doubtful and weak-hearted. Seeing their spiritual master commitment to the project, however, they vowed to give up their separatist mentalities. Prabhupada then left for Jaipur for a week's preaching engagement in Radha Govinda temple. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. We'll We can stop here. Prabhuji. Tomorrow Yeah. we'll start from Jaipur. Yeah, you just send this in the group. Yeah. Prabhuji. This Jaipur. Hmm. Should we continue, bro, or we'll do? Yeah, slokas, Prabhuji. We'll do slokas. Mataji said, right? She will decide. From which sloka are we starting, bro? I know there is a different PPTA, but Hare Krishna, Mataji. Yes, Prabhuji. We recite from 1 to until now. ఎక్కడ వరకు ప్రభుజీ మనము ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ ఎంతవరకు సమ్ 21 I guess. ఎస్ ప్రభుజీ అంతవరకు వి విల్ రీడ్ ప్రభుజీ. Okay.
Would you like to జస్ట్ recite? శ్లోకాస్ మటుకు చదివేద్దాం ప్రభుజీ. కొంచెము కంఠస్థం అవుతుంది. రాజు ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా ప్రభుజీ? ఫస్ట్ వేరే ఎవరన్నా చెప్తారా? అంటే నేను నాకు కష్టం అంత అవుతుంది. రాదు. ప్రాక్టీస్ మాది. వేరే ఎవరైనా మురళీధర్ ప్రభుజీనా ఇంకా వేరే ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రభుజీ కాల్లో? మురళీధర్ ప్రభు, నీలమా మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏది మాతాజీ? ప్రభుజీ మీరు 1 to 17 వరకు చదవగలుగుతారా ప్రభుజీ? ముకుందమాల స్తోత్రము చదువుతాను మాతాజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ 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 ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీవల్లభేతి వరధేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి పవలుంటన కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసే ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాముకుంద జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణ వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద ముకుంద మూర్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతిమేకాంతమియంతమద్యం అవిస్మృతిస్వచరణారవిందే భవే భవే మేతి భగవత్ ప్రసాదాత్ నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వమద్వంద్వహేతు కుంభీపాకం గురుమపి హరేర్నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనేనాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం నాస్తా ధర్మ్యేన నవసునిచయే నైవ కామోపభోగే యద్భావం తద్భవతి భగవాన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్పాఠ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి భక్తిరస్తు దివివా భువివాస్తు వాసు నరకేవా నరకాంతక ప్రకామ అవధీరిత సారజాలవిందు చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి చింతయామి హరిమేవ సంతతం మందహాసముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాదిమునివృందవందితం చరణ సరోజే ప్రతిమన్యేత్రమేనే శ్రమముషి వీచి వ్యాకులే నాదమార్గే సరసి విసాఖ్యా తేజో జలౌఘం భవమరు పరిభిన్న క్లేశమధ్యత్వజామి సరసి జనయనే సశంక చక్రే మురబిదిమా విరమస్వా చిత్తరంతుం సుఖతరమపరం న జాతు జానే హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం మాభిర్మందమనోవిచింత్య బహుదా యామీశ్వరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామి నను శ్రీధరా ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమః భవజలదిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుదధిహుతృకలత్రా త్రాణభారార్తితానాం విషమ విషయతో ఏ మజ్జతామప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణాం భవజలది మగాదం దుస్తరం నిస్తరేయం
कथमहमिति चेतो मास्मगा कातरत्वं सरसिजदृशि देवे तारके भक्तिरेका नरकविधिनिषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् तृष्णातो ये मदनपवनोद्भूतमोहोर्मिमाले धारावर्ते तनय सहज ग्राहसङ्गाकुले च संसाराख्ये महति जलदौ मज्जतां न स्त्रिधामन् पादाम्बोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ हृद्वीरेणुरनुपयांसि कणिका पल्गुस्फुलिङ्गो लघु स्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाक्समस्तासुरा दुष्टे यत्र सतारको विजयते श्रीपादधूलीकणका कणः हे लोका शृणुत प्रसूतिमरणा व्याधे चिकित्सामिमां योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्कादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यान्तिकम् हेमत्या परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः तेन पुरुषोत्तमे त्रिजगता एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणातिष्ठति यं कच्चित् पुरुषादमं कतिपया ग्रामेशमल्पार्थदं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराका वयम् भद्रेनाञ्जलिनाथनेन शिरसा घातैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गतेन नयने नोद्गीर्णभाषाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगला ध्यानामृता स्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् यत्कृष्णा प्रणिपातधूलिधवलं तद्वै शिरा स्ते नेत्रे तमस्योज्जिते सुरचिरे याभ्यां हरिदृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवाध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम् जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथाः श्रोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसी मूर्धन्यमादोक्षजम् हरे कृष्ण माताजी 21 जवाना 21 Mataji last. ओके माताजी आम्यायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि पूर्तविदयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजा स्नानं विना यत्पदा द्वन्द्वाद्भाम्बोरुह संस्कृतिं विजयते देवः स नारायणः हरे कृष्ण माताजी Thank you दंडोत so much, प्रणामालु Mataji. Mataji. Very wonderful. Thank you so much, थैंक यू Mataji. प्रभुजी Saraswati Mataji, would you like to do 19, 20, 21 అంటే repetition చేస్తారా? Repetition. Okay, Prabhuji. I 19, mean, 20, 21. Okay, okay. అంటే Prabhuji. yesterday I think we all stopped at 19, 21, 20, Yes, 21. Prabhuji. Yes, Prabhuji.
यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तद्वर्ष्म तद्वैशिरस् ते नेत्रे समसोजिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्कधवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणं जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा स्तोत्रद्वयत्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिह्रग्रानमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम् आम्नायभ्यसनान्यरण्यरुदितां वेदव्रतान्यन्वहं मेदश्चेदफलानि पूर्तविदयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजा स्नानं विना यत्पदा द्वन्द्वाम्बोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. We Thank you so much, bro. Thank you, yes, Mataji. yes. Hari bol Mataji. Yeah, Hare Bol Shall we end the Thank call, you. Prabhuji's Mataji's? Yes, yes, Prabhuji. Yes. Hare Krishna, Mataji. Dhanavad Pranam. Thank you so much, everyone, for joining. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Dandavat Pranam, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna permission Mataji. Dhanavad pranams to everybody. Panchakalpatarupasya Vipasan Paditana Vaishnava Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanavad pranams.